Israel, Israel and the United States have already lost this war. 이스라엘과 미국은 이미 이 전쟁에서 패배했습니다. And let me tell you what I mean. 제가 무슨 말을 드리는 건지 설명해 드릴게요. And I'm just going to be brutally honest with you. All right? I 그냥 솔직하게 말씀드리는 거예요. don't mean to offend anybody, but I'm just going to be brutally honest with you. Before this situation happened, 이런 일이 일어나기 전에는 my opinion of the Israel versus Palestine issue is that 그전에는 제가 팔레스타인하고 이스라엘 문제에 있어서 Israel was the good guys and everybody was trying to kill them. 이스라엘은 착한 편이고 모든 사람들이 이스라엘을 죽이려고 한다고 생각했어요. And they were surrounded by a bunch of Arab terrorists in all these different countries. And the people in Gaza and the West Bank were mostly terrorists. 제가 생각하기에는 아랍 국가들에 둘러싸여서 아랍 테러리스트들에게 둘러싸여서 네, 위협을 당하고 있었고 그리고 가자 지구와 서한 지구 사람들은 다 테러리스트라고 생각했어요. Muslim terrorists who just wanted to kill all the Jewish people, or they were protecting terrorists, one or the other. 네, 그래서 저 아랍 무슬림들이 그 그 유대인들을 다 죽이려고 하고 있었고 그리고 어쨌든 자기들은 테러리스트를 보호하려고 했다고 생각하고 있었습니다. Okay, that was my knowledge. That has what has been fed to me in the United States of America for the 50. 제가 알고 있었던 그런 거였고 미국에서도 그렇게 저희를 가르쳤어요. 54년 제 평생 동안 저는 그렇게 알고 있었죠. 4 years of my life. Now, I have educated myself on the situation. I know 제가 좀 이제 이 상황에 대해서 이해하게 되었어요. about the Nakba and Tantura. I know about the Israeli PR firm of Hasbara. I mean, I've now started to educate myself on this stuff. I've said to myself, why is all this happening? And so I learned about the 제가 지금은 좀 제가 제대로 이해하기 시작했어요. 왜 이런 일이 벌어진 거지? 1953 CIA coup toppling the government of Iran, and then how that sparked the Iranian Revolution in 1979, which 네, 53년도에 이란과 미국에 있었던 일도 제가 이해하게 되었고 73년도에 이란에서의 그 혁명이 일어난 것에 대해서도 이해하게 되었어요. basically that it was the foundation of terror as we know it in 네, 그때 바로 우리가 테러라고 부르는 것들의 원조가 생기기 시작했죠. the Middle East, right? We've learned about all of these things, okay? 우리 모두 이런 거에 대해서 이제 위험하다라는 걸 알고 있었어요. And we've learned that the United States funds 16% of Israel's military budget. 우리는 16%의 이스라엘 그 군대 그 국방비의 16%를 미국이 지원하고 있다는 것도 알고 있었어요. Israel, with their free healthcare for all, we give them billions and billions of dollars for bombs. 그 폭탄을 만들기 위해서 우리가 해마다 수천조가 달하는 돈을 준 거죠. We have learned so much in this conflict because the information is here in places like TikTok. And 우리가 이제 틱톡 같은 SNS가 많아지면서 이러한 일이 생겼을 때 예전보다는 더 좋은 정보를 제대로 된 정보를 얻을 수 있게 됐어요. I hate to say this, 제가 이런 말 하기 싫지만 but it's true. 사실이에요. The only thing that is going to change this conflict is the horror of Western people like me right now that are seeing this and saying, holy f-. But you have to 저 같은 서구에 있는 사람들이 이렇게 해야지 이게 바뀝니다. 우리가 이거는 미쳤다고 얘기를 해야 돼요. understand something. We're just getting to this spot right now. And what we're seeing is that the Palestinian people have been undergoing this for 75 years. This is no 팔레스타인 사람들 75년 동안이나 억압받고 고통받았다는 것을 우리는 얘기를 해야 돼요. different than anything else that they've gone through for 75 years. 75년 동안이나 팔레스타인 사람들이 겪었던 일들에 대해서 우리가 제대로 알아야 됩니다. Entire generations. 그 한 명이 어떻게 보면 일생이죠. Okay? What's different about it this time? Westerners are finally speaking up. And unfortunately, 지금 우리가 다른 게 뭔지 아세요? 서양에 있는 사람들이 얘기하기 시작했다는 거예요. that's the only thing the Palestinians can do to get their message out to the world. 왜냐하면
정말 애석하게도 이것이 팔레스타인 사람들이 유일하게 자신에 대해서 얘기할 수 있는 방법이거든요. Because the Zionist Israelis they have a hold on the information networks and always have. That 시오니스트들이 사실 언론을 다 장악하고 있어요. has now disappeared. And they're still trying desperately to frame the narrative on social media, but now people are seeing through it. Now we 그래서 시오니스트들이 지금 언론을 통해서 자신들이 막 희생자인 척하고 막 그렇게 하고 싶어 해요. 하지만 이미 우리가 진실을 알기 시작했어요. have things like TikTok where we can screenshot Israel's statements that they put out where they claim that they did bomb the hospital, and then we can see them delete them, and then we can see them come up with a new one that's 네, 이스라엘 언론이 아무리 우리가 병원을 폭격한 적이 없어요라고 해도 우리가 그 스크린샷 한 걸 다 볼 수 있고 우리가 그 비디오를 다 보고 있는데 어떻게 거짓말을 할 수 있어요? this is a video, and then we can prove that the video is fake, and then we can follow everything that's happening. All we got 우리가 모든 일어난 일들 다 지켜보고 있어요. to do is open our eyes and start looking, okay? And so this is what's going to happen. 이런 일이 일어날 거예요. Israel's money is going to dry up from the United States. Right now, 이스라엘이 미국에 이제 주는 그런 러비 자금들이 다 말라버릴 거예요. there's one thing that unites Democrat and Republican politicians and media in the United States, and that is the support for Israel. 공화당과 미국 언론들만 이스라엘 편에 남을 거예요. That's what it is. Unbelievable that there's nothing else that Republicans and Democrats are aligned on. 네, 그 공화당이나 민주당도 다 말라버릴 겁니다. America is in bed with the Zionist Jewish lobby. And we see that now. 미국 정부들은 미국에 있는 정치인들은 이스라엘의 러비 자금을 다 받아먹고 있어요. Now, and we are going to dry that funding up, let me tell you. It may seem 그 이스라엘어는 그 모든 로비들이 다 말라버릴 겁니다. like, we've been trying to do this for years and years and years and years, but it just never works. Yeah, it's going to work now because white people like myself are finally telling the story of the Palestinians. 네, 왜냐하면 저 같은 이렇게 얼굴 하얀 백인들이 지금 이스라엘에서 무슨 일이 일어나는지 제대로 알고 있거든요. People. That's what's going to happen. And it's gross. It's disgusting that that's what it takes. But it's here, and we are going to hold them accountable. Like I'm telling you right now, I've made a solemn promise to myself and here vocally on TikTok. I will never vote for another politician under any circumstances who supports the funding of Israel. Period. 네, 저는 지금 저 자신에게 정말 강하게 약속했어요. 이스라엘을 지지하는 정치인들을 절대 지지하지 않을 거라고요. And I'm just one guy with a small platform. But let me tell you, 저는 뭐 작은 힘이 없는 일반적인 사람이지만 there's more of me and more of me and more of me. And 하지만 저 같은 사람들이 점점 늘겠죠. I'm going to keep educating people, and they're going to keep educating people, and we're all 네, 저 같은 사람들이 계속 알게 될 거고 다른 사람도 알게 될 거고 이게 정말 점 늘어날 거예요. going to just say we will no longer vote for anybody who funds Israel. 그래서 저 같은 사람들이 늘어나서 이스라엘에 자금을 대는 그 누구도 지지하지 않을 겁니다. And I'm telling you, when that happens, the state of Israel that you know of today will cease to exist. 만약 그런 일이 일어난다면은 우리가 알고 있는 이스라엘 국가라는 것은 더 이상 존재하지 않게 될 겁니다. It will either adapt and make peace, or it will be destroyed because they won't 평화를 위해서 정말 애쓰거나 아니면 정말 찌그러져 없어질 거예요. have any money anymore. 왜냐면 돈이 더 10원도 안 할 거니까요. Because the only reason Israel is alive today is because of America's money. 이스라엘이 지금 살아있는 이유는 미국이 자금을 대기 때문이에요. Period. 끝. That's the reality of the situation. 그게 바로 이 사태에 대한 현실적인 얘기입니다. And so, how do I see this ending? Not 이가 어떻게 끝날 건지 예측하냐면요. only with a marked change in what Israel is right now, but the 지금 시장이 많이 바뀔 겁니다. freedom of the Palestinian people. And then I see this influencing many, many, many other revolutions across the world, just like the 전 세계 혁명적으로 지금 일어나고 있다고 생각합니다. American Revolution did, right? That's what's going to happen. People are waking up. 이게 일어날 겁니다. 이런 일이 일어날 거예요. 사람들이 지금 각성하고 있어요. And I can't wait for it. 네, 그리고 그걸 보는 걸 제가 기다릴 수가 없네요.